హలో ఆల్, నా పేరు దివాకర్ రెడ్డి పులి. నేను ప్రస్తుతము చైతన్య జూనియర్ కాలేజ్ సంజీవ్ రెడ్డి నగర్ బ్రాంచ్లో సీనియర్ కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నాను. నేను కొంతకాలంగా నడుస్తున్నప్పుడు మొదలు చిన్నగా నొప్పి ఎడమ కాల్లో మోకాల్లో స్టార్ట్ అయ్యి అది కిందకు దిగుతూ స్లోగా తగ్గిపోయేది. క్రమేణా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక రోజు అనుకోకుండా నొప్పి తీవ్రమైపోయి నడవటం చాలా ఇబ్బందిగా మారింది. సో అప్పుడు నాకు తెలిసినటువంటి డాక్టర్ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రస్తుతము యశోద హాస్పిటల్ హైటెక్ సిటీలో పనిచేస్తున్నారు. వారు లకిలీ అదృష్టపరంగా నా విద్యార్థి. నేను మొట్టమొదటగా హైదరాబాద్లోని లిటిల్ ఫ్లవర్ జూనియర్ కాలేజ్ ఉప్పల్లో 1983లో కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్గా జాయిన్ అయ్యాను. అప్పుడు రామ్మోహన్ గారు 83-85 బ్యాచ్ ఇంటర్ లిటిల్ ఫ్లవర్ జూనియర్ కాలేజీలో చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థి. ప్రాక్టికల్స్ మాత్రమే నేను వాళ్ళకు క్లాస్ తీసుకునేవాడిని. ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే డాక్టర్ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు ఫ్యామిలీ పరంగాను బాగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి. సో ఎప్పుడైతే ఈ నొప్పి తీవ్రత పెరిగిందో రెండు విధాలు. ఒకటి, నేను లెక్చరర్ పరంగా చాలా ఎక్కువసేపు నిల్చోవటము, కొంత పెయిన్గా అనిపించటము. తర్వాత నడుస్తున్నప్పుడు పెయిన్ ఎక్కువైపోవటం వలన రామ్మోహన్ గారిని పర్సనల్గా కలవటం జరిగింది. రామ్మోహన్ గారు ఎక్స్రే తీసిన తర్వాత నాకు సిన్సియర్గా సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే, లెఫ్ట్ నీలో లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఉంది, 4 degree వేరియేషన్ ఉందని చెప్పారు. అదే రైట్ లెగ్లో 2 degree వరకే ఉంది కనుక రైట్ లెగ్లో అంతగా ప్రాబ్లం లేదు, బట్ లెఫ్ట్ నీలో మాత్రం ప్రాబ్లం ఉంది. దేర్ ఆర్ 2 things ఫర్ యూ. వన్, యూ కెన్ పోస్ట్పోన్ విత్ ద మెడిసిన్స్ ఆర్ విత్ ద ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజెస్, ఆర్ it is the right time for your age to go for knee replacement. So then finally one day I took the appointment with the Dr. Mohan Reddy and came to the hospital, and I have undergone all the previous treatments needed and met the physician, anesthetic, and with all their consent, Dr. Mohan has decided to go for the knee replacement on 26th May. So Dr. Mohan Reddy himself made all the necessary arrangements, and he himself made the surgery by taking about 1.5 hours, but it went very well. I really feel now I have done a right thing by going for knee replacement. And I stayed there in the hospital for 3 days with various kinds of medicines and injections. And the treatment here in the hospital in Yashoda is excellent, and it is everything timely. And that helped me, with the help of the physiotherapist, to walk on second day slowly and third day with walker. And fourth day I was discharged. I went to home and took the help of physiotherapist and have done few little exercises, common exercises. With the 2 weeks of physiotherapy, I came today to the hospital once again to meet for removal of the stitches. Stitches are removed, and now I'm able to walk perfectly well. I feel strongly now. From next week onwards, I'll go to my college and start teaching. And those who have got the pain, I think if you want to meet Mr. Dr. Mohan Reddy working in Yashoda Hospital, High-Tech City, you can come to the hospital, take his appointment if you have any such problems. Thank you all.